La película es a las 2. La película es a las 2. The movie is at 2. Okay. El autobús llega a las 4. El autobús llega a las 4. The bus arrives at 4. Okay. The flight leaves at midnight. El vuelo sale de la medianoche. El vuelo sale a las 12 de la medianoche. A las 12 de la medianoche. A las 12 de la medianoche. Por ejemplo, ellos tienen que limpiar la casa. Ellos tienen que limpiar la casa. They have to clean the Ellos tienen que limpiar la casa. They have to clean the house. Okay. For example, I have to do the homework. Tengo que hacer la tarea. Okay. Él tiene que llamar a su madre. Él tiene que llamar a su madre. He has to call his mother. Nosotros tenemos que comprar comida. Nosotros tenemos que comprar comida. We have to buy food. Food, yes. Okay. You all have to study Spanish. Can you say you all have to study Spanish? Ustedes tienen que. Vosotros, plural form. You all, okay, Formal, yes. Vosotros tenéis. Tenéis. And E with accent mark IS. Vosotros tenéis que estudiar español. Por ejemplo, ellas tienen que limpiar su habitación. Ellas tienen que limpiar su habitación. Yes, they have to clean them. Okay. For example, Want to work abroad or land a better job? Start with Spanish. At the School of Foreign Languages, you'll learn to speak Spanish fluently and prepare for the DELE exam, your passport to global careers. Spoken Spanish plus DELE equals real job opportunities. Seats are limited, so don't wait. Join us today and let Spanish open the doors to your future.